Nau mai tau mai te manutaki ata te manutaki waka i te awawa te atūrama te ngā kainui te aumarama pūtake runga pūtake raro pūtaka ira pautangata. Te hokai nuku, te hokai rangi, te hokai tō tai wa tupuna tāne nui arangi. Ngaro te kai, ngaro te tangata ki te pō, iri rau kawa kawa, iri ki wari aitua ai ko tore uia wātia ki tua ka ngaro, ka ngaro, ka ngaro. O tātou mata i roto i tēnei wā, o te o rā ui, a te mate urutā, e tangihia nei, e rā kua ngaro atu nei roto i nei rua wiki. E kura tangihia, e tangi a pākura, tangi atu nei kōtau, kua riro, kore e tāia te tangi hāngai tikana ki a koutou kua ngaro atu nei roto i tēnei wā. Tukuna mai nei witi a ua, whai te tauiretanga o tō tātou koronei ana i te rā wiki, ke o kātu nei i o koutou a uatanga i tēnei wā. Haere, kei a koutou e takutua i nei Robin. Hei atu rā e koutou ki tō koutou moina roe nā mātou i waiho te koutou hei tangi ea e poroporo waki ei me atu rā ki a koutou Tēnei e tangi atu nei ki a koutou, e te tuakane Royce, e te tākuta Colin Geary, Reino Kamo, ngā te mutunga ki Ware Kauri, te wanaunga o Ngāti te Witi Danny Healy, te wanaunga o Puke Tapu o te Atiawa Kieran Noble, tai atu ki a Maria Hina, te o ngā wanaunga, tai atu ki a koe te rā tonu nei, e rangi kōmene Taranaki iwi, me tōna hononga no ki tāna karapu Futi Paoro o Tukapa. Rātau, ko te tangi hotu nei ki a koutou kua riro, engari anō nei ko ngā wānau kua pania, e kore e tāia te hono tikatu i roto i tēnei wā, koutou ki a koutou. Piki te ora, piki te kaha, piki te maramatanga ki runga i a koutou ngā wānau kua pania nei, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Nā eni e whai ake nei ko te hunga mate atu ina tata nei, kei a koutou e tipune.
Ka ki te kānohi ka hoki ngā maaratanga. Kia koe te taonga te pēpi e Faith Patu Chase, e pēpi tonu koe roto I te mate, te kōhine, te mokopuna. Tai atu ki a koe te waine, ka ki te atu tō kānohi, puta I roto I ngā kaupapa Nanny Jack, te ati awa Ngāti Maru o ngā hononga. Tai atu ki a Nanny Noni, Ngāti Maru, Ngāti Haua, Ngāti Tūare Toa, I nā kua karangahia nei. Tai atu ki tō tātou o naunga tō tātou tuakana I a Archie, tōna pakari, tōna kaha ki te tautoko I ngā taki karakia, I roto I tōna wā, I roto I te rāhui tuatahi, ngani tainoa ki tēnei wā, ko tōna mata kua ngaru atu nei, I rā mātou e tangi atu nei. Kia koe e te tuakane Archie, te tahi o ngā reo tō tātou pau I reo irirangi o te korimako, tō reo ka kore ware tia, o kōrero o taki karakia e nā wakarite, tenei te mihi nei ki a koe te tuakana, taku tangi mutunga ki runga ki taku aine, kia Neni Egi Ware Oka, Auntie Egi Ware Oka, te rua tau I tēnei rangi tonu, kua riro, rātau kia rātau. Tātau e pai nei e te wānau tukuna, ma te karakia, ma te reo karakia, ma te reo karanga, Piki tona wairua ki roto ki tēnā ware, tēnā koutou, kia ora tātou, kei a koe e tunga. Tēnā koe, te tuakana e whare hoka, e whakarite mai nā I te wahanga tuatahi ki te iwi e noho mai nā, o tira ki o tātou nā tini mate, e hinga mai ana ki rungi o tātou nā marae maha, I tēnei wā taupoki nāna te noho a te tangata I te mate uruta. Kei konei au e tautoko watu nei I tēnā whakaroranga tirara kia tukuna, e whakaro kia koutou katoa, e noho mai nā I roto I o koutou nā miru, o tira tātou e pupuru ana I te kawa ora I tēnei wā. E manako nui nei, he wā tōna a ka puta tātou I ene tuāhuatanga here I te waiwai ki te kāinga. O tira tātou e pania nei e te ringa kaho waitua, koe nei tō tātou nā whiu, tō tātou tautoko I a koutou, o tira nā whānau e noho pani mai ana, nā taimahatanga o tēnei wā ki te whakarite I nā tikanga I ngā ritenga, I te tuki ai te wāhi ki tō tātou manawa kapakapa nei, e aroha kau nei, ki tēnā huatanga o te rirunga o tētahi atu I a tātou. Kuia tēnei ka tautoko ake I tēnei whakaritenga I te pōnei, kia whai wāhi ake rā ngā whakaro kia rātou katoa, kua hinga mai nā ki runga I o tātou nā marae maha. O tira tērā ka whakohokia mai nā ki roto I a parihaka, o te whānau kōmene, tuku nātu ana te whakaro aroha ki runga I a koutou, tēnei a parihaka papakainga e whakarite ana I tērā huarahi mā koutou a tōna wā, e rite ai te rite ki te hoki tonu mai ki te kāinga. Ka mate aru kai horo, ka ora aru kai whakatonu. Ka tangi te kura, ka tangi pipini, ka tangi te kura, ka tangi wawana. Ko te hotu o hotu mā tike, ko te hotu o hotu mā rangaranga. Koe nei, ka tuku watu rā, he nei kupu aroha ki runga I a koutou, hei a whina hau tautoko, I a tātou katoa, I roto I tēnei wā pōuri, o tira tēnei wā taimaha. Nō reira, tēnei taraka I runga, ko taro o tēnei tipua, ko taro o tēnei ariki, ko taro o tēnei matua iwi, ko Tarakia rangi nui e tūnei ki papatua nuku e takoto nei. Kira rau I hora ngā tapuai o tāne, tēnei te pōnau mai te ao. Taka ia mai te pāpai o tō ware e pierere nei te reo whakarara o ngā mātua tūpuna ki ngā paki tarāpari. Te whakaoho ake nei te ngākau hihiko I te ngākau kakama I te ngākau marama ki tēnei paikura. Ko iara, Wāia ki turu tapa nui a tāne te waioro, tāne te pukenga, tāne te wānanga, tāne te whakaputa nei ki te whai iau, ki te ao mārama. Tuka ngana, tuka maranga, te tu I te rarama, tēnei tātou te noho matāra tonu nei. E rongo pakairake ki runga tūturu o whiti whakamoua kia tīna, haume hui e, tai ki e. Tēnā ko e tonga, taki o na Karakia, ko tau e korua tahi ko Norman e noho mai nā ki roto ki tō korua miru, kaya koe te pui. Tēnei te mihi kawake rā, kia kupu rau ko kōrero,
kua waraki hei wakarongatanga mā tātou. Tēnei anō hoki he hāpai ake i ngā mai aroha kua tukuna atu rā i tēnei wā tonu. Ana e rongo hei tētihi i tanu ki te kōpū o te whenua ki Pākaraka i ngā rangitata nei. Nori rā, he miria, he takoto mai rā ki te taha, te tini te mano. Kua takehia kētia mai rā tērā o ngā huarahi ki te wai puna araki o ngā mātua. Haere koutou, haere. Tātou, o tira koutou, e noho pani nei, te rapea ko tātou katoa i tēnei wā tonu. Nā kia mai a tātou e runga i ngā mahi. Pēnei ki tēnei mai, i wakapeki i te oro o te tangata. Kia whai wāhi anō ki tātou, kia puto ora ai tātou ki te whai au, ki te ao mārama. Whai whakaaro anō hoki ki o tātou nei whanaunga o te moana nui akiwa i tēnei wā tonu. I rongo nei au i te tini o tātou nei whanaunga i pāngia mai rā tēnei o ngā mate korona i tēnei wā ki tāmaki makaurau. Ki tērā o ngā takiwā kua hiri mai nei, nā rungi te toi mahatanga, nā rungi te ture, te tikanga e wakai haere hi ake e Aotearoa i tēnei wā tonu. Nori rā, me kia atu rā tēnei o ngā kōrero, me te mōhio, kia piki te kaha ki rungi i a rātou tira ki rungi a tātou katoa. Whakaaro ake tokona ake te whakaaro kia puta atu rā te tihi o ngā karakia, ahako he rotu tēnei, ara he karakia e waka marino ake ai, te moana, ka whai anō hoki tēnei oritinga, kia wakatau anō hoki te urutaa kua pāngia mai rā tātou. Nō reira waka moi tai, waka moi ahi, waka moi mātua iwi. Ko e te pūuta, ko e te weuta, ko e te tāmuri uta. Tēnā te hau o te kauariki e hai. Tēnei te hau kariri, tēnei te hau kanguha. Tēnei te hau kamaria mai, tēnei te hau katau mai, tēnei te hau maaki mai. Maha ki te rangi, maha ki te whenua, maha ki te moana. Ka marino haere ai o e hai. Tohu atupu anuku, tohu atupu a rangi a nui papahāroa. Au piki au, eki au tu au, rongo maraero, e tau rongotai tangata mātua he rarau. Te rau iho mai rā tātou nā runga. E te piki oranga, e roto i te kaha te maia o ngā mātua, i waihotia mai nei, ene o ngā kupu, e rongo he waka aere a ki runga tūturu waka maua kia tīna. Hui e tai ki tēnā tātou. Tēnā koe te puhi, no nei te wakaro ki tēnā waine o tātou ia maria. Me tōna wānau e taima atia nei roto i tēnei wā. Ai te reo karanga, ai te reo wahine, ka koe te wā e Robin. Ai tēnā tatai, tēnei ka tukuna te mihi kia koutou i hono mai nei rungi tēnei karakia mō tātou i tēnei pō. Nōpū te wonere anō ki te tuku a te mihi te karakia kia koutou katoa. Anei tētahi o nā karakia o tō tātou nei hāhi. I te māngaina ana hira pono i te tokotoro tapu. Kia tatu mai anu koutou ki wāminu i tēnei whakamoimiti o mātou. Hei tātare nā kupu katoa i whakapuaki ana kia mātou i roti i tō koutou kōreotanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o mātou e tumanako atu nei i roti i tō koutou kōreotanga ko te manga hei tautoko mai ai nei ake nei ai. E te māngaina ana hira pono i te tokotoru tapu, tēnei rā mātou tā koutou pono ngā te tuku atu i tō mātou reo whakamoimiti ki mua i o koutou aro mō koutou manaakitanga i whiwhi nei mātou. Mai o ngā rā ki muri taino ki tēnei haura. Tiaki manakitia nei nā māwiwi kei roti nā hohipera, nā marae kāinga, tatu mai kia mātou i raro i tēnei tūnui o tēnei ware. O mai kia mātou te toro, ka piki te ora, ka piki te māramatanga, me te rangi māritanga, kia whakawhirinaki atu kia koutou hei kai ātnia i a mātou. I roti nā tūmanakotanga hei oranga mō mātou tinana me o mātou wairua i ngā wākatoa. Hei ārai atu i ngā rauhanga o Ātiao, a te rewiri, a te tangata kia whai wāhi mai i a mātou wairua ko koe i wā o tō tātou piringa pākaha i tino tata ana i ngā wākato ko te maunga he tautoko mai ai nei ake nei ai.
e te māngaina ana he rapono i te toko tori tapu, whakaungia mātou ki roto i te aroha noa, paihiri te anō mātou ki te rangi Māori i ngā wākato, ko te mānga he tautoko mai, ai nei, ake nei, āmene. Nei ki runga ia o rui mupiko, ka kauhoi nei roto i te tō tātou puna, te rere o kāpuni, kaukauhia nei, ai roto i ngā wai, o tō tātou poropiti urumu tahu pōtiki rātana tēnā koe, kai taku tuaine taki ona Karakia, ki runga ki a tātou, e tautoko ana, e rā hononga ngā poropiti, ono nei ki a te uti rau ko tohu. Kai aku Kaikarakia ko tini au te hōtaka, kai au te rākau, ka tuku waiho māu e kura, ai waka kapi ake, I muri mai i te kauhau o Jay, nā I runga I tērā kai a koe te wā e Jay. Tēnā koe e warihoka. Nā mihi ki nā kai Karakia mo tēnei pō, me tātou hoki I te whānau o Taranaki Maunga. Kei te mihi I te pōnei kia koutou. Mihi atu ki nā tūpuna I haere ki te pō, mihi hoki ki a Auntie Aggie, nā mihi e whaia. Just wanted to mihi to Auntie Aggie because my times of starting to come to Pariaka many years ago, she really got around me and really supported me. So mihi to Auntie Aggie tonight. Kia ora whānau. Firstly, when Warihoka asked me again to do a little koho, a little zoho, I was a little bit freaking out. So thank you, bro. Secondly, I just want to say to people out there in regards to Kaitianatanga, Christianity, I completely understand the beef that we all have, myself included, with some of the way, well, a lot of the way that sort of whakapono has been presented to our people. That said, as I wanted to return to Iti Rā or my hair tonight, the waiata, and look at it, and looking through that waiata has so many references to Ngā Karaipitule, to the Paipera Tapu. There's so many in there. And I look at it and I go, the men that wrote that on their way down south and to Whiti and Tohu, they did not lose 1 ounce of their Māoritanga in understanding the inside, I think the inside of the Karaipitule and the scriptures. And so I think for us, again, I just want to dig into some of this stuff tonight and look again at our hohepa. He uri no hohepa, no nā tupuna. And look at this line again and just carry on and look at some of the aspects of Hohepa and Joseph and who he was. First thing I want to point out to us is that the story of Joseph, when it happened in Egypt, in between 1500, 1700 BC, our people were traveling, we were just north of Indonesia, maybe between Indonesia and the Bismarck Archipelago at that time on our migration down to Aotearoa. So around the time that Hohepa was in Egypt, we were just hanging out in Indo in the sun. Yeah, sounds pretty good right now. But just to put that into context, last week we just shared that as a young man, he had a dream, and in his dream he was like, he saw his brothers and his whānau bowing down to him, and so his brothers said, "Oh, shut up, you egg," and threw him in a hole. At the age of 17, and at the age of 17, they sold Hohepa to some slave traders, and he ended up in Egypt. And in Egypt, he ended up getting thrown in prison for around about 10 to 15 years. And as a 30-year-old, Joseph became the prime minister of Egypt. But tonight, to understand maybe some of the thinking that our tūpuna might have been saying about that time, about Hohepa, just want to share two
perhaps what were the qualifications for Hohepa and him becoming the Prime Minister of the largest civilization in the known world at that time. Here was this young 30-year-old slave boy who was thrown in a hole. He'd become the distributor of the empire's wealth. And last week I mentioned that I believe we're heading into a time where we're coming into a time where we are to distribute the wealth of the empire to all people. I think that's a mark of the season that our generation and the two after us are heading into. But what were his qualifications? First, there was a time when Joseph was a slave in an administrator's house, and his wife had the hots for him and wanted to get on with Joseph, but Joseph bailed. He freaked out. Well, no, he ran because he didn't want to partake in sleeping with another man's wife. So the first point I wanted to talk about tonight was our morals, but I want to frame what we might mean by our morality by putting it in the context of our mana. And particularly right now in the period of the Uruta, I want to speak to us and I go and just ask the question, inwardly, in yourself, in ourselves, how are we doing with our mana? And Hohepa held on to his mana as a person, both as a slave and then someone else wanting to take something from him that he didn't want to give. And when I think about holding on to this, I think one of the things that take us away from our mana is the notion of isolation. Now, we're in a period of isolation right now. We're all at home and all this sort of thing. But I think one of the things that takes us off track with our internal mana is the idea of being isolated in our thinking. And I think the first things that get us off track are where it's always an idea. It's always an idea either to gain something we shouldn't, or there's an idea that we are something that we are not, and that's either our self-worth gets affected or our ego takes over or whatever it is. But one of Hohepa's qualifications was that he held on to his mana. And at this time of pressure and in this time of isolation, in ngā iwi o te motu nei, kia mau tō mana. Tō mana I roto tō hine nāro, tō mana I roto tō nākau, tō mana wanui. There are many aspects that would want you to lose that right now. But tamariki up the room there, you're in a small confined spaces, whatever it is. But one of Hohepa's qualifications, and I think what it means to be, a tupuna no Hohepa, I think it means to hold on to your internal mana in circumstances that are super unusual. When you're isolated, when you're alone, when you're by yourself, you still hold on to your mana. So that's the first thing. After that, because of that incident that happened to Joseph, he got thrown in prison. Like I said, he was in there for like 10 to 15 years. The reason he came out of prison and went straight from prison to being the prime minister was because Hohepa interpreted the king's dream. He had the ability to interpret moi moia, to understand dreams. And this was Hohepa's primary qualification, is that in spite of his circumstances, in spite of his imprisonment, in spite of his accusation and false accusations and stuff like this, he held on and he understood and he operated strongly in his wairuatanga. And Hohepa's ability to operate in his wairuatanga and to be able to understand these metaphorical images that came to other people in dreams or even to himself
It was actually that wisdom that led him to the top of the empire to become an amazing distributor of resource to everyone. And I think about this, and I look at I te rā o mai he, and I read through that line about being an uri no hopa, and I go, hands down, the primary aspect of him, of Hohepa, was his strong wairuatanga. And I think when you fast, right, you limit things in the physical world so that you can tap internally into your wairua, so that you can sort of get close into the wairua, right? What's happening right now is it's almost like a forced fast. Now you can either go, government, I'm going to get my kina or my power. People are doing that anyway, or whatever it is, and you can get offended because your physical nature has been taken out. Or you flip it on the other way and you go, okay, how do I enter into the season of a rahui and let some physical things become a rahui? Therefore, I give mana to my wairuatanga and begin to tap into that and become aware and become conscious of your wairuatanga. And I just want to say that I know you guys are dreaming every night. You guys are tapping into wairu every day. And so a couple of things that come to mind that for me help safeguard my wairuatanga. First one is I've got to have a person or a couple of people who are close to me who I can go, man, bro, I saw this, or I heard this, or I'm sensing this. And to help safeguard that I'm not going all crazy or weird in my mind, I've got to have someone close, 1 to 3 people that I can share with. So to safeguard your wairuatanga, don't isolate yourself. Share your thoughts, share your wairua with your whānau, with someone close to you that you trust, that you love, that ain't going to say, man, what were you smoking last night, bro? Share it with someone. I think connecting into whakapapa a iwi, whakapapa a whakapono, is the second point I want to talk about. In other words, connecting into a long history. You might be experiencing something in your wairuatanga, in your moimoia right now. If it's pono, there will be a connection, and it will line you up into the next phase. And I think, again, being an uru no hohepa means we become people who operate and function strongly in our dreams and in our wairuatanga. And the third thing I wanted to say about how do you almost like triangulate your wairuatanga is the whenua or the taia. Pretty, in one way it's pretty tough right now. There's, because we're limited into what we can do, but put your feet, your eyes, your taranga, put it in the taia. You got to go out into the bush, the sea, the land, whatever it is. I think for me, I find that having those safe people, connecting to whakapapa, mātauranga, whakapono, iwi, and then connecting to te taio, facilitates, centers, and creates a safe boundary that my wairuatanga is staying on a good course. And often my wairuatanga goes off when I just isolate it to, it's just myself, or it's just my mind, or it's just my imagination. The friends you'd love will be able to tell you if that was your imagination or if that's not. Now, as I was thinking about saying this tonight, about 6, 7, 8 weeks ago, I had 2 dreams on one night. First one of those dreams was two Polynesian friends, a Māori friend, and another person who I knew from whakapapas to Rarotonga, to the Cook Islands. And I knew what they represented because they were a part of an organisation that connected around the Pacific.
And these guys came to me and they handed me this big kete. And they hand me this kete under Maunga Taranaki, under Koro Taranaki. And I look at the kete and I open it up and it's full of all of these just precious, precious, precious gemstones that were put in my hand underneath Koro Taranaki. I was like, okay, what's up with that? And then the same night, I have a dream of a tupuna i te whakapono who came to me and he just smiled. And then around about the same time, a friend texts me and says, hey, I had a dream about you. And I saw you standing on the sea and that all these things were going to happen about all the nations and stuff like this. Anyway, so for me to guide and guard my moia and the wairuatanga there, I contemplate these things for the last 7-8 weeks, whatever, however long it is. And then in my life, some things begin to flesh out that actually point direct to those things. Now, I'm saying those things because these are things that happen in my life, and they happen in all of our lives. But those dreams come to me and they are confirmed where I go, actually, you know what? I think our maunga is heading into a time where some precious treasures, none more precious than whenua, is going to be coming back to us. So what that does for me is that it means that I don't want to be an isolated egg and throw off my mana through selfishness, throw off my mana from thinking I'm something that I'm not. I want to retain my mana as a person. I want to remain connected to my whānau. I want to serve my whānau because something is happening in our day where incredible riches, first in the Wairua, are being presented to our people and to our maunga again. Whatever Te Witi and Tohu and our tupuna saw in writing i te rā o Maihe and their reference to Hohepa, whatever it was for them, we can never be, can never be too sure or whatever it is, but they knew theologically i te Wairua that there was a connection to a young man called Hohepa who could operate in the realm of dreams and Wairua, and it was because of that he became a distributor of resource to everyone else. Whānau, in this strange time of isolation, there's a great preparation happening where our tupuna are beginning to gather around us and are about to hand us. Those seeds won't be lost, man. The things that have been sown, they won't be lost, and they're about to come back. So whānau, tau te rangi Māori, kei runga ki a koutou i te pōnei. Nō reire ho mā, a tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora. Ai tēnā koe, Jay. O Zauhau, i runga i tēnei pō, ngā koranga o kōrerotanga mō Hohepa, o tohu, kia utonu, whaitonu nei ko tēnei mea ko te wairuatanga ki roto i tō koutou ware i tēnei wātonu o nā tauiratanga. E hanga i ana hakua wakapono pēhea nei a karaiti ana Karakia Māori, piki te wairua ki runga i te tangata tōna mutunga. Nā ko te uti anō tētahi e whaiwhaiti nei mea ko te ao moia, hei arahi nei i a tātou i tōna wā. Tēnei ona tauiratanga tēnā koe te tuakana. Norman, e tuku te rākau ki a koe. Tēnā rā koutou, e mihi kauake rā ki te kāhui maunga, e mihi kauake rā ki ngā waka tokomaru kura haupo Aotea. Koutou e noho mai nei ki te pūtake mai o te tauheke maunga e tuake nei. Ko takaroa tēnei ki waho, ko hoki mai aia nei ki roto te rāhui, i kore u mai no takiwai turu no tau 2 mano mawhitu,
Hoi anō ko mai tēnei tai horere mai rā I te pōnei. Karekau tēnei e tēnā mōhio ki nei mea rorohiko. Engari tēnei ko hau mai hei tautoko atu I ngā mihi. Hei tangi apakura hoki ki rātou, I te rātou, I te noho rāhui, I tino ua mō ngā whānau pani, tatu atu rā ki tēnei wā. Tā mātou ki vai paunamu ki Otipoti, ki tai o rapu vai, I hinga atu rā I roto I rāhui nei, tā mātou tino whai Marilyn Webb, tērā wahine mahi toi, I roto I ngā reke o Golden Tovey, tā rātou I haere ki tai rāwhiti, ke pene tai apa mā, e whai ake rā ngā toi Māori, ka horapa atu ki ngā kura tā wāua. Ka tahi kārua, ko te whaine o Kate Sherrington, I hinga atu rā I nā kua nei pātatara ki Wānaka. Rātou kia rātou, o koutou mate kia koutou, wā mātou mate hoki ki vai paunamu. Tēnei ka mihi kauake ku mai ki tēnei pāharakeke, hei awhina I ngā mahi taraki nei, I ngā raki nei, I te whakamaru o tēnei tauheke maunga e tuake nei. Hutea te rito o te harakeke kei whera te ko mā ko e ko, ka rere ki uta, ka rere ki tai, ki mai ke koe kia hau, hea te mea nui o te ao, māku e ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ke hora te marino, kia whakapapa paunamu te mōna, ke tere ai ngā kā rohi, hoi anō. Koe te rongo atu ki tō reo ki ngā maharatanga I a koe I rangi ātea. Kau ngai ngā watanga o te wai, naiwi o te wai paunamu. Ki runga ki tēnei o ngā taki karakia te pōnei tēnā koutou I ngā mate kua rārangi hia nei, koutou kia koutou, tātou e pai nei. Kai a koe e kura te wakakapi tēnei wāhanga ki te karakia. Ara, tēnā kōrero kei ngā reo I te pōnei e kawe atu rā te karakia mo te unga e ara mai ki runga o roro iko. O ti anō rā, tēnei te mi e mai aro kia rātau I rere mai ki rungi te waka o te roro iko nei ki o rātau are. Ki ngā wānaupani. Ara tēnei, kai raro au I te pare rau o tōku maungo o puki atua, I ere mai rā ki tō mātou aitua I te wiki e rua e toru rāna e pā uri ake nei, ara ki te tui atu rā ki o koutou mate. Ara ko mai rātau, ko tō tātou teti I pau koe o tātou e tupu mai au ki rungi te papakainga o Waiwetu, ara ko mi I kora mā Thompson tērā, ara ko iwa te kau marua o na pakeke. Ara ko teti I pāpā o tātou, Wiremu Owen, waru tukau mā rua, waru tukau mā toru rānei, ona tau, I tira ara, ki wanga ki a rātou te rua kōwi ki raro rā, me tete I wanaunga Helen te Paki tērā, ara enei toko toru e tira a mai rā ki roti te rua kōwi I Opiti, te pātāwi tō Waiwetu, nō reira, ara kia koutou I kukume mai ia ki roti te inaki o te Wairua, kia koutou e taka I atu rā ki te ara Wairua, ara ngā manu titi rere pō e kapakapa atu rā ki a rangi nui e tūnei. Ara ka poro wakina te pō tenei te mi I rau atu rā ki a tātou I te au awatea. Ara, aruru tarangi ngā tata tarangi I runga nei ue tuki ki runga e ai o ki raro. Ko kōrua koe uiroa wakamuia I tēnei ia I tēnei matua iwi. Mi ami a te tai kare te tai awai ki mimiti atu I ko nā roro mātu I ko nā wai oano te toi nei kia tūwana ki ei nei uri ki ei nei keu ki ei nei ngā rue. Ara pare te tai anō. Ue te watu nei ki ei nei uri ki ei nei ngā rue. Ko te mātuku I ue, ko te mātuku I te motu nei. Piki mai ko te mātuku I te au nei. E ka mai te mate uru tā ki runga ki a tātou tōna riri I wai mai. Te riri wai mai, e runga wai mai, e raro wai mai, e utarā. E tai tā piki mai, ko ta I te tū, ko ta I te riri mō te motu nei, mō te au nei.
Ara e mātuku, e a te mātuku, e mātuku riri, e a te mātuku, e mātuku kungua, e a te mātuku, e mātuku tautiaki, tau warawaki. Kia wakarangona te wānanga te kōrero, kia wakarangona wānanga te āmarua. Kia wakatika mai ia, kia tika kia wakatonu ia mai, kia tonu, kia wakapono ia mai, kia pono. Ko tō manua, ko taku manua, ko tāna mana o kauruora. Kauruora o ki te uenua, ka uruora ngā tāngata, ka uruora o ki te marae, ka uruora ngā rākau, ka uruora o ki te rangi, ka uruora te atua, kauruora. Ko tō waka uruora ki te kaununuku, ko tō waka uruora ki te kaununui, ko tō waka uruora ki te kauroroa e uruora. Ki te waiao, ki te ao marama. E rongo wakairi e kirunga turu o uti waka maua kia tīnā hui e taiki. Ai tēnā koe kura taki o nā Karakia koutou ki roto I ta onganui atara o tātou hononga na ko koe anō te reo ka taki o nā Karakia ai wakakapi aki ngā watanga o te pō tēnā koutou e kai aku tuakana kai taku tuaine e taki o nā kupu ki ronga I o tātou uri o Taranaki maunga puta ki te motu puta ki te ao piki te ora, piki te kaha, piki te maramatanga. E tangi atu nei I roto I ngā watanga. Ma te koe I te aroa, titiro koe ki Taranaki. Ka ki te koe I te aua I. Ngā kuita ue. Kei runga kai raro, kai roto, kai waho, haupai marire. Kia ora tātou. Just acknowledge our Kaikarakia tonight and those mate, it's a bit of an addition tonight just to acknowledge those ones, particularly that we've lost during the second lockdown and those whānau that haven't been able to tangi appropriately as we would normally do out of lockdown conditions. So thanks to our whānau for giving us that opportunity to acknowledge and think as we see wakahua of those that did present and recall so many memories, good memories of those that we've lost both during the lockdown but also recently. So that'll be a bit of an addition to Taki Karakia. Just a few things is just want to acknowledge Korimako for the opportunity to provide this platform and a couple of other things we've got planned for the week in terms of our ngā iwi o Taranaki maunga taki Piki Wairua kaupapa. We've got a bit of a hōtaka out now. But just to remind, we do, and we'll make announcements this week, just we move into level 3, what does that really mean? And of course, tangihanga will still not, we'll still not be able to go through those, that ceremony as we understand. You can have 10 people gathered, and that's probably the main difference in terms of level 3. So I just wanted to want you to sort of, think about and prepare for that. Keeping in contact with undertakers and Zui services that we've been attended a number. Yeah. So that's one of the big things we wanted to just announce in terms of level 3. Vaccinations and testing, you've got our Tui Ora Wano, our Ngāti Ruanui and Ngā Ruahine Health Services. They've been doing some amazing work over the last week. Just contact if you're wanting vaccinations or to be tested. You just need to contact our health providers and, of course, the District Health Board, whichever way you can connect in to get vaccinated or tested if the need is there. Our Māori health providers have really been doing some amazing work around our maunga. Jay, thanks again for, that taking us into the life of Hōhepa. I suppose we've all got a bit of Hōhepa in each and every one of us, and to sort of think about how it applies to us living in this world of lockdowns and bubbles and just thinking about our own spirituality, however we feed that. So I really appreciate your words and all of our Kaikarakia. The last thing we just wanted to mention in terms of ngā iwi o Taranaki, the leadership. We do have a Piki Wairua program going this week, and we're going to, it's going out and as
as a sort of calendar events that it includes tomorrow night. Pupuke Te Wānanga, you'll be familiar with Rauru and his kaupapa, 7 o'clock on Monday nights, which will be followed. If you want to get your kori on, Puna will be presenting Zumba lunchtime Tuesday. This is all via kori mako platforms. And then on Wednesday, Te Kohu Karewa, Jamie and him and others that led us on those discussions. Some of our own kōrero tūpuna and was a well supported kaupapa last week. You can probably hear my mokopuna running around downstairs, so please forgive me if you do. Jamie will be leading that. And then on Thursday, Puna will change out the Zumba gear and put on the hip-hop gear, lunchtime Thursday. And then Thursday evening at 7 p.m, Nānika will take us through some waiata Māori. We're also adding with our rongoa team on Saturday evenings at 7 p.m. Charlene in the whānau will be leading us on some rongoa kōrero, te rongo mau. So watch out for that. And then, of course, we'll be back for Karakia next Sunday evening at Te Wānau. A bit longer than planned, but kai ko nei te wairua ki runga ki a tātou, e piki tōna ora tēnā koutou e Te Wānau, tēnā koutou ki a haumaru tenho, tēnā tātou katoa. Nari.